టుడే క్లాస్ వచ్చేసి మనం ఆడిటింగ్ టాపిక్స్ అన్ని మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నామా. మళ్ళీ ఈ రోజు వచ్చేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు వీటిని కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి సంబంధించి రివిజన్ టాపిక్స్ కి మళ్ళీ మీకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇప్పటి నుంచి ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ టాపిక్స్ ఒక టాపిక్ యూనిట్ వైజ్ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆడిటింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. ఓకే, in that one, and what are the objectives of auditing, and what are the differences between accounting and auditing. Okay, what is the distinction between the accounting and auditing. Now we are going to discuss about the what is the meaning of auditing. Already we know about that. What is the meaning of auditing means, the company or any of the organizations who they are maintained the all of the book of accounts, it will be examined by the one person or one expert that we will call is an auditing. Who that person are to be taken a place, that person will call as an auditor. This is a main important for the auditing and auditor. Okay, now what are the main importance of the auditing and why we have to give the more priority for the auditing? In that one, the first of all, the audit, it is a word of derived from the Latin word adire. Okay, it means to hear, whenever the owners of the business suspected the fraud, they appointed as certain persons to check the accounts, and such a person sent to the accountant the heard where whatever they had to say connection with of the accounts, because the auditing means to hear. To hear means verification of the financial position of the examination of the accounts and ascertain the whether balance sheet and profit and loss account to give the true or fair view, and the financial position and the profit and loss of the accounts of the business for the purpose of the business transactions. All the transactions are to be posted or not. That is a main important thing for to verification of the auditing. Okay, that is the main important thing for the auditing nature. Okay, in that one, the auditing, it is a main importantly, the auditing is just so number of organizations are to be giving the more priority, and they give the more importance to all the accounts, the book of accounts, because every organization they have to go for to prepare the auditing. They have to prepare the accounts and the maintain the book of accounts. That is a main importance of the auditing. Okay, now we are discussing about the what is the accountancy and what is the auditing. What are the differences between the accountancy and auditing, and what are the main important in the bookkeeping and accountancy and auditing. The three important activities are to be done into the particular companies. So different companies, a lot of companies and lot of organizations, చాలా సంస్థలు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తుంటాయి అంటే అమ్మా, జనరల్ గా అకౌంట్స్ ని మెయింటైన్. అకౌంట్స్ అంటే ఏమి? వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించిన అన్నిటికి సంబంధించిన ఫైనాన్స్ అన్నిటినీ నమోదు చేయడానికి చేసే పద్ధతినే మనం అకౌంటింగ్ అని అంటాం అనమాట. బట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఒక జంట పద్దు విధానం ద్వారా, ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ వే అండ్ ద ప్రాపర్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్. That process will be imposed in the books of accounts, that will called as an bookkeep accounting. Okay, now we are going to discuss on the topic of distinguish between the bookkeeping and accounting. Bookkeeping and accounting. What is the meaning of bookkeeping? What is the meaning of accounting? And what is the meaning of auditing? These three important meanings when we have to know, and we must be know for the purpose of the auditing and the purpose of the knowledge acquiring. Okay, because the bookkeeping, what is the meaning of bookkeeping?
Just I have to go for to share the slide. Okay. You can see here some of in that meaning, bookkeeping is the art of recording day-to-day transaction. రోజువారీ అంటే ప్రతిరోజు అని అర్థం అమ్మ. డే-టు-డే ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమాటిక్లీ బుక్ కీపింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ లాంటిది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే అన్ని రోజువారీ జరిగే కార్యకలాపాలన్నింటినీ నమోదు చేయడానికి చేసే పనిని నమోదు చేయడానికి అంటే ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నమోదు చేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతిని బుక్ కీపింగ్ అని అంటాం. అకౌంటింగ్ బిగిన్స్ వేర్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్. అకౌంట్స్ అనేది మనం రాసే స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని అన్నిటిని పుస్తకాలలో నమోదు చేసిన తర్వాత దాన్ని బుక్ కీపింగ్ అని అంటాం. బట్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద డిస్టింక్షన్? ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే బుక్ కీపింగ్ అకౌంటింగ్ కి ఆడిటింగ్ కి మధ్య తేడాలను గమనించినట్లయితే బుక్ కీపింగ్ అనేది ఫస్ట్ జర్నలైజింగ్ చేస్తాము అండ్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ and the totaling of the various accounts in ledgers, balancing of the ledger of account. Bookkeeping ante emi ante ma జర్నలైజింగ్ చేయడము అండ్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఖాతాలలో నమోదు చేయడము, ఖాతాలన్నిటిని కూడడము, ఖాతాల నిల్వ తేల్చడము. అంటే ఫస్ట్ జర్నలైజింగ్ చిట్టాపద్దులను నమోదు చేసిన తర్వాత చిట్టాపద్దులన్నిటిని కూడా ఖాతా పుస్తకాలలో నమోదు చేసి నమోదు చేసిన తర్వాత వాటిని అన్నిటినీ కూడిన తర్వాత వాటిని నిల్వ తేల్చడము బుక్ కీపింగ్ యొక్క అంటే రికార్డింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ బుక్ కీపింగ్ అన్నమాట. కాబట్టి అదొక పాయింట్. రెండోది వచ్చేసి అకౌంటెన్సీ అంటే ఏమి అంటే జనరల్ గా రెక్టిఫికేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ అండ్ అనాలిసిస్. అంటే ఈ అకౌంటెన్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. అంటే ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటినీ కూడా చెక్ చేయడం, ఎర్రర్స్ ని రెక్టిఫై చేయడము. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే అంకణాను తయారు చేయడము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే లాభ నష్టాల ఖాతాను వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయడం. తర్వాత వాస్తు అప్పుల పట్టికను తయారు చేయడం అకౌంటెన్సీ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు అనమాట. కాబట్టి ద బుక్ కీపింగ్ వెన్ ద బుక్ విల్ బి స్టార్ట్. ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకున్న తర్వాత వ్యాపార వ్యవహారాలు ఏమైతే జరిగినాయో వాటిని అన్నిటినీ నమోదు చేసుకునే దాన్ని ఏమంటాము? జర్నలైజింగ్ అని అంటాము. అలా రాసి జర్నలైజింగ్ అని అంటాం. ఆఫ్టర్ ద జర్నలైజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని మనం లెడ్జర్స్ లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా పోస్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని అన్నిటినీ కూడడము జరుగుతుంది అనమాట. అలా కూడి తర్వాత అకౌంట్స్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ చేసే పని ఏమి అంటే అకౌంటెన్సీ అంటే చేసిన వాటిని తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసి తర్వాత అంకణాను తయారు చేసిన తర్వాత వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతాను తయారు చేయడం. వర్తకపు లాభ నష్టాలు చేసిన తర్వాత ఆస్తి అప్పుల పట్టిక తయారు చేయడం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ 1 by 1 ప్రాసెస్ అనమాట. కాబట్టి 1 by 1 ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ అంతా కూడా బుక్ కీపింగ్ అంటాం, సెకండ్ స్టెప్ అంతా కూడా అకౌంటెన్సీ అంటాం. ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ ద కంపెనీస్ అండ్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో. అంటే బిజినెస్ కన్సర్న్స్ లో కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ద నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ ఆడిటింగ్. అంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ గమనించండి అమ్మా. ద ఫస్ట్ 4 పాయింట్ జర్నలైజింగ్, posting of ledger, totaling and balance ledger. These are all will be called as an bookkeeping. That is the main important functions of the bookkeeping. Second one is that accountancy. The accountancy is that rectification of errors, preparing of trial balance and trading and profit and loss account and the balance sheet. These 4 factors, these 4 activities are done into the accountancy section. And the next and the last one, auditing. What is the meaning of auditing? Auditing, it is one of the verification and examination of the accounts which will be done by the accountant or the company. అంటే కంపెనీ తరపున అకౌంటెంట్ తయారు చేసిన లెక్కలన్నింటినీ కూడా వెరిఫై చేస్తూ చెక్ చేయడాన్ని పరీక్షించడాన్ని ఆడిటింగ్ అని అంటాం. బికాస్ ద మెయిన్ ఆడిటింగ్ ఇస్ దట్ the verification of records that we will call as an auditing. Okay.
This is the main meanings of the accountancy, bookkeeping, and auditing. The law next one, you understand that bookkeeping, accountancy, auditing. Bookkeeping is that common factors, common activities is there. Then the second one is the accountancy. That is a main important. Briefly, will be check what the finally done by the bookkeeping and what the done by the accountancy. It will be finally be checked by the expert or account or auditor, that will call as an auditing. Okay, going we are going to discuss about the accountancy and auditing. What is the differences between the accountancy and auditing? Accountancy and auditing. The accountancy and auditing is the main important nature. The first accountancy is the nature is constructive in nature. Constructive nature అంటే ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉంటుంది దీని యొక్క స్వభావము. అండ్ ఆడిటింగ్ ఇస్ దట్ అనలాటికల్. ఆడిటింగ్ ఇస్ దట్ అనలాటికల్ నేచర్. అండ్ ద స్కోప్ వీళ్ళు అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అకౌంటెన్సీ నేచర్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టివ్ నేచర్ అంటున్నాం, ఆడిటింగ్ వచ్చేసి అనలాటికల్ నేచర్ అని అంటున్నాం. రెండోది వచ్చేసి స్కోప్. స్కోప్ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, దీనికి ఎంత అకౌంటెన్సీ స్కోప్ ఏమి, తర్వాత ఆడిటింగ్ స్కోప్ గమనించినట్లయితే ఇట్ విల్ బి restricted to preparation of financial statement, their interpretation and their interpretation. The restricted is the preparation, restricted of the preparation of the financial statements, and rate. This is the main important scope of the accountancy, restricted to preparation of financial statement. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేయడానికి ఈ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి ఈ అకౌంటెన్సీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ద స్కోప్ ఇన్ ఆడిటింగ్, ఇట్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఆడిటర్ అండ్ క్లయింట్. క్లయింట్ కి మరియు ఆడిటర్ కి మధ్య ఏర్పడిన ఒప్పందం ప్రకారం చేసేదాన్ని ఆడిటింగ్ అని అంటాం అనమాట. దెన్ third point, concerned with it's concerned with the completion of accounting information for preparing a profit and loss account and the balance sheet. ఇది దేనితో కన్సర్న్ అయి ఉంటుంది అంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లాస్ ఆఫ్ అకౌంట్ కి సంబంధించి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సంబంధించి, బ్యాలెన్స్ షీట్ సంబంధించి ఇది కనెక్టింగ్ విత్ దట్. అండ్ ఆడిటింగ్ చెకింగ్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ని వాటిని చెక్ చేయడం ఇక్కడ దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఆడిటింగ్ కన్సర్న్ విత్. ద నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ ఇన్ ద అకౌంటెన్సీ ద సమ్ వి హ్యావ్ ద క్వాలిఫికేషన్. క్వాలిఫికేషన్స్ అకౌంటెన్సీకి ఖచ్చితంగా అవసరము లేదు. అకౌంటెంట్ అనేవాడు వానికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు, ఏ క్వాలిఫికేషన్ అవసరము లేదు. బట్ ఇట్ విల్ బి నాలెడ్జ్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ డూయింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. without the knowledge and without the idea, they can't be go for to preparation of the accounts. Okay, that is a one thing. Because but legally and it is systematically, there is no important qualification for the preparation of the accounts in particular organization. But he must have the knowledge. He must have the knowledge in the accountancy. Okay, that is the qualification. In the auditing view, the view of the auditing view, the qualified accountant or licensed auditor, they must have the knowledge in the organization, and they must have the qualification of the accountant or like a degree or any other, must have them. That is the main important for the qualification of account. Continuation with of the object. That is a one of the main important thing is here. The just it is a main important objective. What is the main important object? Okay, in that object is that wait for some time.
Here, just it is a some video was breaked. Because of that, I will explain once again the differences between the accountant and differences between the auditing. It is one of the main important. The accountancy, some of the differences. There is in the accountancy, some of the differences is the first thing is that nature. Nature is a constructive nature in practical nature in the auditing. The second one is the scope, the scope of the financial statements and their interpretation. And the auditing agreement with determine between the auditor and his client. That concerned with the accountancy, the completion of the accounting information for preparing of the profit and loss account and balance sheet. And the auditing is that checking and verification of the financial statement. Verification is it is not necessary for the accountant qualification, and it is a qualified the qualified chartered accountant is one of the main important for to the qualification of the auditor. They must have the knowledge, and they must have the certificate and they must have the license with the chartered accountant organization. Main important for the qualifications of the auditor. And what is the object? What is the object of the audit? What is the object of the accountancy? The main important object is that to find out the operating results and the financial position of the that is the first objective. And the next is that the auditing objective is to ascertain truth and the fairness of the financial statements and commitment result. That is a object of the auditing. And the next one is that commencement. The commencement is one of the main important for that. Commencement starts with the bookkeeping. Starts where the bookkeeping ends. Okay, the accountancy starts where book ends, and that is a main importantly in the accountancy will be starts where bookkeeping with ends. That is and the auditing starts where accountancy accountancy end అవుతుందో అప్పుడు ఆడిటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బుక్ అకౌంట్స్ అవుతుందో స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద అకౌంటెన్సీ. ద సెవెంత్ వన్ రిపోర్టింగ్ is not necessary for the accountancy. In the auditing, there is a main important for the necessary for the auditing. That is a main important. And the remuneration is to be paid by monthly salaries or paid by the managerial level people. Okay, it is a main importantly based upon the takes a place by the accountant. నెలసరి జీతానికి ఉంటాడు, బట్ ఆడిటర్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాడో అప్పుడు మాత్రమే వస్తాడు, అప్పుడు రెమ్యునరేషన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే ఆడిటర్స్ థింగ్, ఆడిటర్స్ వ్యూ. అండ్ అపాయింట్మెంట్ other disappointment. Appointment is a employee business, and it is a and is a independent outsider appointed by the contractual basis for the year or by the BO board of directors. BO. Next is that level of knowledge. In accountancy, they need not have the knowledge of audit techniques and procedures. They must have the how to write the how to preparation of the accounts. That but for the no need techniques and procedure the audit. Okay, that is the first thing. Must have the knowledge. Must have the knowledge of accounting as well as audit techniques and procedures, as well as audit techniques and procedures. That is, and the 11th one, finally, duration. The accountancy, it will be run throughout the year, throughout 24 into 7, 24 into 7. Okay, 24 into 7, and accountancy must and should will be go takes a place. And auditing throughout or the end of the year only. The some of the major they want to go to daily verifications and weekly verifications or monthly verifications. But in the small scale sector, they did not to they do not they need not to maintain the auditor, because they were go to for to examination and checking purpose of the
year. That is a main important. These are all the more differences between the accountancy and auditing. This is the topic today. Tomorrow we'll discuss another topic. Another topic. It will be go for to discuss about the another topic functions and what are the main important principles and accounting. What are the advantages and disadvantages? Like that. These are all will be discussed in the next class. Okay. Now uh, the main important already we discussed in the last classes also. So different classes also. We are going to discuss the next class, that is advantages of auditing, and another topic we will discuss in the later. Okay. And ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా నేను చాలా మందికి, ఎస్పెషలీ టెస్ట్ పేపర్ మెటీరియల్ సంబంధించి తీసుకొని వాటన్నిటిని కూడా మీరు రెడీ చేసుకొని నోట్స్ అసైన్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయో కూడా తెలియదు, కాబట్టి యూ మస్ట్ బి గో ఫార్ టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద అసైన్మెంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్. ఓకే. ఇట్స్ రహనా బేగం. హలో సార్ చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పండి. అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. నేను ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ చెప్పినా కదా రహనా. హలో లేదు సార్. లేవా? సరేమ్మా, ఒక వర్క్ చేస్తావా? క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసిన తర్వాత ఒకసారి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతావమ్మా. నేను అసైన్మెంట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సిలబస్ అంతా అయిపోయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాము కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ నోట్స్ మీరు వెంటనే అసైన్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మేల్ అమ్మా. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకేనమ్మా? సరే, టుమారో విల్ టేక్ అనదర్ టాపిక్ అమ్మా. ఈ టాపిక్ అర్థమైంది కదా? లేదంటే మీరు యూట్యూబ్ లో చూడండి అమ్మా, నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. సరే సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఉందనా? ఓకే అమ్మా. సార్. ఓకే.